Bentornato ad Area 52 a Moshe Barda, nostro collega israeliano che segue naturalmente praticamente il pagliariccio di quel paese, No, per cui non si lo occupa insultiamo così. non soltanto, è un complimento che gli facciamo, si occupa non soltanto di MACCABI naturalmente, ma l'anno scorso abbiamo parlato spesso anche delle altre squadre. Welcome back Moshe, intanto we have just talked about your pizza mania that Marza told us, and that's fantastic because we are Italian, so when you say pizza, something break. And I would like immediately to show our fans what we are talking about. So this is our all Moshe Barda creations, we can say. And okay. I'm blushing right now. and Marco Pagliariccio, which is a very I would say observer, very careful to look at what we are saying. We talk about Naples immediately. Also Marza say it is Naples pizza. Yeah, it's Naples style because there is the big part around the pizza that is typically from Naples. So it's professional, I would say. Yeah, you confirm. And the best thing is that we don't see ananas, pineapple, or on the pizza. Fruit on the pizza. Very good for us. Never. So what about your philosophy about it, Moshe? Feeling about what? About pineapple on pizza? Yeah, I would say it's something that you cannot do with the pizza. So the fruit on the pizza, in my opinion, is not allowed. Never. No, never. The only fruit on pizza that I allow is like burrata. That's it. That's okay. That's not a fruit. Okay, but yeah, I think that's clear everything. So we talk about Maccabi, which is the Marza said maybe the hottest team in the Euroleague, maybe sharing the position with Partizan, but also we saw something that I don't personally think to see because I always thought Maccabi has something miss. There was a little part of miss in this team, but after the comeback from the injury of Baldwin, they start to play like that. I think they fought during the summer. So with the two, the alpha players with the ball in their hands, each one unstoppable or something like that, and the others were ready to step up as a level. And we saw the Maccabi last week is at some moment unstoppable, like against Virtus. What do you think? Well, I kind of thought when we all saw the game, there were some particular vibes that were they felt as we've seen them before. And to set the record straight in terms of what I'm talking about, there was even somewhat of a closure in that game because there was Marco Bellinelli, right? Now he plays in Virtus, but he also played in Skipper all those years ago in Fortitudo. Yeah. So he was both in that finals game and also in that Maccabi game that they lost in the 30, it was round 31. So, it kind of also Maccabi had, I think, their best offensive first half, like their best display in the EuroLeague for sure. Like, since the beginning of the competition with, I think it was 62 points in the first half. Yeah. I mean, when we're talking like the previous record, it was with the dynasty team. We're talking against, there was a game against Ike Athens. There was a game against, and again, it feels like something that is kind of like as if we've seen it before, but also Scavolini Pesaro. If you remember, there was also that game that like I think was a 50-point difference in that game. And there was obviously a 63-point, I think, second half against Skipper, obviously again, Fortitudo, for the younger, for the younger viewers of this great show. So yeah, a bit of a history kind of thing for everyone, in a way. E praticamente allora abbiamo deciso che facciamo le traduzioni sommarie, quindi Moshe ha detto che in effetti stavo dicendo il Real Madrid, che è un lapsus freudiano, il Maccabi sta giocando una pallacanestro pazzesca, e siccome ho citato la partita con la Virtus, che è un po' il poster migliore per vedere che tipo di momento stanno vivendo, ha detto lui è un qualcosa che
pur all'Olia del Liao con quel record hanno sempre vinto in pratica. Una partita così, un primo tempo così, da record nella storia dell'Eurolega, che loro non vedevano sostanzialmente dalla Dynasty Team, l'ha chiamata lui, e quindi si riferisce alla squadra, quella del Maccabi impressionante dell'allenatore attuale del Barcellona, per intenderci, con la palla in mano. Ecco che siamo davanti effettivamente a qualcosa di forse inaspettato da parte di tutti. Forse soltanto Katash e la dirigenza e il presidentissimo Mizrachi avevano in mente che potesse andare a finire così, presentarsi a 2 giornate alla fine della regular season con una squadra veramente in questo momento con pochissimi difetti e che può far paura anche a quelle davanti. Tra l'altro adesso è quinta e quindi eventualmente dovesse finire così si accoppierebbe con il Monaco in una serie di playoff a 5 partite dove obiettivamente Maccabi avrebbe senz'altro da dire. Cioè gli ultimi record e dei primi tempi così non si vedevano, ha citato il nostro ospite, dai tempi delle sfide con le italiane, citato la Skipper, la famosa dove giocava Marco Bellinelli, e anche la Scavolini in un secondo tempo da oltre 60 punti, però parliamo di veramente un'altra era che si sia rivisto dopo così tanto tempo ad opera di questa squadra, è senz'altro una delle cose che lascia più eccitazione, perché giustamente adesso saranno tutti carichi, come diceva qualcuno. Marza. Moshe, Maccabi, as Elle introduced, in my opinion, is the hottest team in Euroleague right now, as well as Partizan. I don't know in which order you can put these two teams, but they are playing the best basketball at the moment. And let's add Zalgiris and Baskonia as the 4 teams with the major possibilities of doing the postseason. Then there is Fenerbahce also included in the mix right now. But I'm asking you, in this 4th team that I mentioned, do you really think that they will have chances of making it to the Final Four through a playoff? That is this is an amazing question. Honestly, when you think about it, when you just look at the matchups, first of all, it is, you know, with all the romance in this season, and obviously what I just mentioned with Virtus, of course. To me, by the way, the Italian double rounder, just so you know, I know that I'm kind of backtracking here. Like it just thinking about the Maccabi Virtus game, I thought of like Messina when he was coaching there. I thought about, you know, great Italian players like Carlton Myers. Like, you know, I'm talking and I'm getting shivers, like in terms of how exciting it was. But matchups, oh my God, wow. Let me ask you then a question, if it's okay. Can you think of a team that would love to get right now a couple of games in Tel Aviv or in Belgrade, or potentially speaking, Fernando Buesa / Jalgiri Arena, or the Peace and Friendship Arena? We're talking, you know, crazy home court teams. So for that alone, and, you know, Maccabi and Baskonia having, I think, the best record at home this season. Maccabi the best one so far. Yeah. If we're talking matchups, I think that Madrid is a big no-no for Maccabi. Like, that is not a matchup that they would want to have. I mean, they just got back Anthony Randolph, right? So it's like that is their 13th player in the rotation. That is how crazy that roster is. And you can say that the only advantage, if you can, is at the point position. But if Madrid decides to go very big, then, you know, with lineups, then it means that essentially the advantage of the point position could be, you know, kind of canceled in a way. Monaco could be a better matchup, even though they are a much more, maybe, you know, if I don't know if you'll agree with me, but a much more athletic and physical team. But Maccabi has the tools to kind of maybe trade blows with them. Barcelona could be, even though it's kind of strange saying it, even Barcelona would be a better matchup on paper, I would say, than Madrid, for example. Okay. Olympiacos maybe also. Do they have a chance? Who knows? You know, it's like all of a sudden the team wins the first game on the road. Now, good luck trying and catching up with that, you know? Ok. Allora, ho chiesto a Moshe se ovviamente se queste squadre in lotta per i playoff ritiene che abbiano realmente una possibilità di andare dopo alle Final Four attraverso appunto le serie playoff, considerando le prime 4 che sono già stabilite, che avranno il vantaggio del fattore campo. Lui mi ha detto dipende ha detto una frase molto significativa: c'è qualcuno che oggi può essere tranquillo o contento di giocarsi una serie playoff con 2 partite alla Menorah Miftachin piuttosto che al Peace and Friendship, ha menzionato la Stark Arena,
o campi come questo, la Zalgiris Arena anche, dice no, nessuno, però è anche vero che i matchup, cioè le sfide con le prime, possono essere complicate. Parlando del Maccabi ha detto il peggio probabilmente è la sfida eventuale con il Real Madrid, dove potresti andare essere un po' avvantaggiato nelle point guard, ma nel resto del campo potresti soffrire, soprattutto se il Real Madrid dovreste decidere di andare big, come ha detto lui, cioè giocare con il quintettone, cosa che abbiamo visto spesso. Poi dice il Monaco ad esempio potrebbe essere un matchup più favorevole, però ha tanto atletismo, tanta fisicità, e in quel caso il Maccabi però potrebbe avere le armi per controbattere a queste cose. Poi dice potrebbero essere sulla carta migliori delle sfide con il Barcellona e con l'Olympiacos per le caratteristiche delle squadre, però dice oggi è molto molto difficile, soprattutto perché ha detto quello che lui ha citato, il romanzo della stagione ci ha insegnato che è successo un po' di tutto, di conseguenza oggi è difficile fare un pronostico in quel senso. Vai Paglia. Ciao Moshe, Maccabi stayed around the 50% of wins until more or less the February break, when they lost the Israeli Cup final against Hapoel Jerusalem. Since then, they are 7-1 in Euroleague, if I'm not wrong. Do you think there is a connection among that loss against Hapoel and what happens in the last 2 months, more or less? I think that that Cup Finals game was with Lorenzo Brown. Like that was his first game coming back off the ankle injury. So essentially, I think from that point on, the biggest difference was perhaps obviously. Listen, nobody loves to lose titles. Like I don't know a professional athlete who's going to say, it's okay. So starting off with that, but there's also the thing. Well, that kind of hit a nerve. I'm assuming, for sure. But it also gave them the chance to kind of re-gel and kind of get back into things and find their own rhythm. And now that, finally, like you guys mentioned, with Baldwin and Lorenzo, it's like they have so many options, whether it's with scoring, creation, or just with facilitating. So it's kind of, when they finally got a time to work together, because if you think about it, like there wasn't a month where there wasn't like something that went on. Like there was Lorenzo sprained his ankle. Before that, Baldwin had his hamstring thing. So they were kind of, on different periods they were missing. And then Poitras had that injury in his ligament in his hand. So, again, finally you're getting to see the team gelling together, and probably this is the result. Ho chiesto a Moshe, appunto, visto che il Maccabi ha cambiato nettamente marcia dopo il break di febbraio, quando appunto ha perso la finale di Coppa di Israele contro l'Hapoel, da lì in avanti in Eurolega il record è stato di 7-1. Gli ho chiesto se c'era secondo lui una connessione tra quella sconfitta e quello che è avvenuto dopo, appunto il cambio di marcia del Maccabi. Essenzialmente ha segnalato che quella è stata la prima partita in cui rientrava Lorenzo Brown dall'infortunio che aveva patito, e che quindi ovviamente non piace a nessuno perdere competizioni, però era appunto il primo passo per vedere costruito quello che poi è venuto dopo, vedere insieme appunto Brown e Baldwin tutto quello che hanno fatto insieme e tutto quello che possono mettere sul campo insieme, per sintetizzare, come abbiamo detto, ecco. Second question, Moshe, I think one of the underestimated factor of the Maccabi's growth is the Bonzi Colson growth during the season. He's a guy that every season proves he can steps up to an higher level, and so he is doing in the second part of the season. How important is his impact for Maccabi? Yeah, I think he's the glue guy of this team. Honestly, it's like, we've been talking throughout the years about glue guys at the forward position or the wing positions, whether it was like a guy like Adam Hanga, for example, like it was, we saw glue guys in Anadolu Efes, and the impact that, we saw when said guys left the team, and now you're seeing him. And, he's been amazing for Maccabi.
who's like, I've reported a few, I think it was almost a month and a half ago, maybe even more, they are working on extending his contract. He has another year, they're opening it, and they want to, offer him like a longer contract. So that's the thing with him. But we cannot also overlook two other guys. Obviously there is even three, I would say. You have John Di Bartolomeo, who's been doing what he's been doing so far, and he's showing great basketball. And there's Jarrell Martin. Also, like him and Bonzi were, I think, the two biggest surprises, perhaps maybe even this season. I don't know, for sure in Maccabi, and they are showing a great rookie season. And they're, how many of you guys expected to see Jay Cohen as the starting power forward in the past? No one supposed. And having a defensive impact as well as an offensive impact, and doing kind of great, so it's nice to see. But Bonzi is something else. It's like you have a forward with a great standing reach, and also obviously a wingspan, and that he knows how to use it. Like, you have these guys crazy talented with crazy wingspan, and they don't do anything with it. But he contests shots, he interrupts passing lanes, and I mean, just try and block a shot when he goes for that jumper. Amazing. Visto che comunque parliamo sempre di Brown e Baldwin, ho chiesto a Moshe cosa ne pensa dell'importanza di Colson invece, che ogni anno sembra sempre che non ce la faccia a salire di livello, e poi alla fine lo ritroviamo sempre importantissimo nelle squadre in cui gioca. Appunto l'ha definito il glue guy di questa versione del Maccabi, appunto quello che può essere, lui ha citato Adamanga come paragone, l'Adamanga del Maccabi, e appunto ha nominato diversi altri giocatori che hanno fatto ottime cose in questa stagione con ruolo diciamo simile, Di Bartolomeo, Jarrell Martin, che comunque hanno fatto tutti grandi cose, ma appunto Bonzi Colson a un altro livello, l'ha portato a un altro livello questo tipo di impatto, e appunto non soltanto a livello realizzativo, ma appunto con la sua apertura all'area, l'impatto difensivo e tutto quanto, insomma. Vai Marza. Moshe, back to Maccabi situation. Early in the season, it looked like Katash's job was in jeopardy after some losses and so and so. Palya mentioned before the Israeli Cup final as a turning point. I want to go back to some week earlier when there was a double round in Spain with a loss in Barcelona in a very well-played game, and then let's say a lucky win in Valencia because Jared Harper missed two free throws and so and so. But that week I had the feeling that finally Maccabi was a team, was a real team. So I'm asking you, did really Katash was in jeopardy at some point in the season? Was that true or not? Yeah. And do you think that was a turning point that week when we first saw a very solid Maccabi version? Well, that I would go even further back, saying that the first double Italian rounder was like the loss after the loss to Virtus was kind of, everyone knew that if there's a loss to Milan, that's it. It's done. And they even started, I think, the third quarter down by 10 points. Yeah. And obviously Maccabi won that game against a very, very injury-plagued Milan. They had a few key pieces missing. But something in that Spanish double rounder, I think it even put a stamp about how big of a potential we all thought that Maccabi had. Like when you saw them against Barcelona, getting up to double digits lead during the third quarter, it just gave you that vibe that not making it to the playoffs would be such a huge miss, because during the season, Maccabi dropped some games where he said that, if they would have won them, and I can give you a few of them, right? But say that they just win two, right? The one in Zvezda that was decided on a last possession that they had, on the last shot that they had. You can say for example, the Panathinaikos game, the Barcelona game at home. That's like 2-3 games more that, and now we're talking a home court advantage team. The Spanish week
perhaps it has somewhat of an impact, but I think it just like they finally had the chance to click right after both Baldwin and Brown got healthier. Like, when they both came back, it just like it helped them a lot. Ok, got it. Ho chiesto a Moshe se la settimana, se innanzitutto se, come ha scritto molto spesso la stampa israeliana, il lavoro di Katash fosse in pericolo, la posizione di Katash fosse in pericolo ad un certo punto della stagione, e lui mi ha confermato che c'è stato un momento intorno alla doppia trasferta italiana, era arrivata la sconfitta con la Virtus, c'era stata la partita di Milano iniziata sotto di una decina di punti nel terzo quarto, in cui si disse se perde anche con Milano probabilmente è fuori, e quindi questa è una realtà. E poi gli ho chiesto se un altro dei turning point, oltre a quello che aveva detto Paglia prima della finale di Coppa di Israele persa con l'Apple Gerusalemme, fosse la settimana del doppio turno verso fine gennaio in Spagna, in cui il Maccabi giocò una bellissima partita con il Barcellona, forse persa anche sfortunatamente, e poi vinse fortunatamente 2 giorni dopo a Valencia, fortunatamente perché Jared Harper sbagliò, se non sbaglio, 2 tiri liberi vicinissimo alla sirena. Lui mi ha detto che sì, quello poteva essere importante, però c'erano stati anche dei momenti, lui considera come momento decisivo il vero turning point, il momento in cui sono rientrati e in salute dopo gli infortuni di cui abbiamo già parlato prima, sia Lorenzo Brown che Wade Baldwin. Dice lì la squadra ha svoltato, e la squadra aveva già lasciato lì alcune partite in stagione, come ci diceva, che potevano essere vinte, che avrebbero addirittura potuto far sì che la squadra fosse una squadra da vantaggio del fattore campo nei playoff. In the meantime, there is Simone Scotta saying greetings from Jerusalem to you. I know that you know, guys, you know each other. You met in Menorah Miftachin, so here it is, Simone. It's funny because I did not know he was living in Jerusalem. Yeah, okay, so so you can say thanks to me that I'm introducing you so many guys. Yeah. I heard that you took a hotel that's like 80 meters away from mine in Kaunas. Yeah, exactly. Okay. Okay. I knew that you were mentioning the story of the 80 meters. The moment you put the pizzas up, I had to. I had no choice. Yeah. I know that. Anyway, I wanted to make you, at first I was planning to make you a question about which is the best team in your opinion, but I want to go back to another story about Maccabi, because more or less you already said something about Olympiacos, about Real Madrid, and so on. Another, let's say, technical turning point in Maccabi was that when we saw a real connection between the point guards, guys like Lorenzo, like Wade, and so, and guys like Nebo, for example. When Nebo was much more involved in the game, the connection with Nebo was better. Nebo scored something like, shoot something like 19 of 25 in the last 5 games, with an average of about 9 rebounds, something like that. The connection was bigger. So in my opinion, from a technical point of view, that was very important, because at first we saw a Maccabi with very strong and solid point guards, but let's say the rest of the team was a little bit disconnected with these two guys. When these two guys were not playing only alone, I would say, but for the team and with the team, the Maccabi team changed completely. Oh, for sure. I mean, it's like it's the connecting link when you think about it. At the moment that you got your big men to be a threat, thanks to them, because obviously Josh Nebo is a very specific type of player where he needs to have guards that can pass the ball to him, that can lob the ball to him, because he finishes amazingly above the rim. And obviously, he needs to kind of work more around the rim, on his game around the rim. So getting him into the game, and all of a sudden you see, I think also that's why Jay Cohen's role is even bigger with the team, because now you have another guy that can create from top of the key or the high post, who's from the 4 position. So now there is a lot more movement, and now you can even, find it a bit easier even to get Nebo to be prolific on the offensive end. And, we can also mention like what Sorkin did this year. Roman Sorkin, if you look, I mean, the jump that he made, like the step up is incredible. Maybe the most improved player in Euroleague, I would say, is in that conversation. Without a doubt.
I don't know if he is the winner of that award, but he's in that conversation for sure. Ho chiesto a Moshe se in un altro passaggio importante, un salto di qualità del Maccabi è stato fatto nel momento in cui Wade e Baldwin, che stavano comunque giocando bene, abbastanza diciamo improprio, però un po' disconnessi dal resto della squadra, hanno iniziato a coinvolgere tutti gli altri compagni, e segnatamente l'esempio di Josh Nebo, che nelle ultime 5 partite è 19 su 25 dal campo. È vero che sono più o meno 17 schiacciate su 19 tiri, quindi sono tiri abbastanza ad alta percentuale, però comunque bisogna farlo. Quando c'è stata questa connection, diciamo questo coinvolgimento degli altri giocatori e di un centro, il Maccabi è cambiato. Lui dice sì, questo è molto importante, è importante per Nebo, che è un certo tipo di giocatore, è importante anche per il ruolo che ha avuto ad esempio un Jake Cohen, però possiamo menzionare anche quello che ha fatto Roman Sorkin, che scherzando ma non troppo abbiamo detto è sicuramente nella conversazione, nella discussione per il giocatore maggiormente migliorato di tutta l'Eurolega, e oggi è veramente, basta vedere anche quello che ha fatto con Milano ad esempio, un 7 su 8 clamoroso, minaccia costante. Lui dice quando tu riesci a coinvolgere un centro, a farlo diventare anche una reale minaccia per la difesa avversaria, è chiaro che la squadra faccia un passo avanti abbastanza normale. Vai Paglia. I go back to talk about Brown and Baldwin after the large loss in Tel Aviv. Sergio Scariolo said that they are the best backcourt duo in Euroleague. What do you think about this? I think that he was the only one who said it, because I think that Coach Messina also mentioned them. For sure, they are the best 1-2 punch in terms of the shape they are in right now. Because saying the best it's something that it's hard to when we saw Milos and De Colo in their prime playing together, we said that was the best 1-2 punch in Europe. And right now, yes, Baldwin and Brown for sure in the best are in the best shape, which makes them very dangerous, very, very dangerous. They're great. By the way, here's something interesting that Coach Messina said also. He implied that Maccabi they could play. I think it was in these words something about like a title game, as if that Maccabi can make it further than the playoffs. Adding maybe now it would be a great time to knock on wood, to not jinx it. So nobody really knows like what is that potential of this team, but we all know that it is huge when you look at the way they play. Ho chiesto a Moshe cosa ne pensa delle parole di Scariolo, che dopo la partita appunto persa con il Maccabi aveva definito Brown e Baldwin il miglior backcourt duo in Eurolega. Ha detto che sicuramente in questo momento nella loro miglior forma, diciamo, sicuramente ci può stare, però insomma è difficile anche definire qual è la definizione insomma di miglior di best insomma in questa definizione, e appunto va insomma capito quello, dipende poi anche dai periodi ovviamente. Marza, io direi ti passo la palla perché ecco no, infatti la domanda che voleva Jacopo Leoni appone in 2 lingue, come vedete, ecco. Esatto, è proprio quella che più o meno volevi fare tu, e cioè relativamente al fatto che the Maccabi team doesn't win a EuroLeague playoff game since 2014. So the fact that now everybody considered this team very dangerous to match up in a playoff series. But do you think they can really have a chance against the big three, or maybe they have to get the 5th place because Monaco is the one that can beat really in a 5-game series? Wow. So the point is they can go to the Final Four. How do you think? Can they go? I mean, if you look at the top 8 teams right now, again with the home courts right now as they are, can you name a team that won't be in trouble from the first top, from the first 4 teams if they lose game 1? Coming to Partizan being 1-1 to the Stark Arena is not something you want to do. Again, same thing with Maccabi. You do not want to come 1-1 to Tel Aviv. Same thing with Baskonia, because the Fernando Buesa Arena this year been amazing.
Can they make it? Obviously, not having the home court advantage is kind of a downside, but who knows? But at the same time, let's not forget, yes, Maccabi has the best backcourt right now in the Euroleague. Brown and Ballin are playing the basketball, but at the same time, we cannot forget or overlook Rice, Hickman, 8 years later. Wow. 9 years later. I will say this though: 19 wins may not be enough. Yeah, they can make it as the as the 5th team, but they can also be outside the playoffs, and they are not the only one. Yeah. Allora, sostanzialmente la domanda era una domanda nostra, quella che fate anche facilmente, molto generalista, a cui giustamente Moshe dice non c'è risposta. Sulla carta è chiaro che nessuna delle squadre davanti può pensare di andare con tranquillità sull'1-1 a giocare a Tel Aviv. Stessa cosa però vale per Belgrado e Vitoria, per intenderci, perché sono squadre che hanno mostrato di essere a livello delle top 4 quando giocano in casa. E la differenza il Maccabi la sta facendo ed è in questa posizione perché ha iniziato a vincere anche fuori casa, chiaramente. Poi da lì a dire sì, ma una serie a 5 contro quelle lì poi la vincono, questo diventa difficile dirlo. È chiaro che entriamo nell'ipotesi. Io ho buttato lì Hickman Rice perché nel 2014 naturalmente tutti ricordano l'ultima Eurolega vinta dal Maccabi, che era fondamentalmente una squadra in missione, cioè è arrivata a Milano tra l'altro alle Final Four, che secondo tutti non era la squadra migliore delle 4, ma neanche, come dire, era sicuramente sfavorita nella semifinale ed era sfavorita prima della finale ed era sfavorita anche nella serie contro il Milano, poi vinse, quindi in realtà conta il momento. Forse l'unica cosa che posso fare io come obiezione è il Maccabi forse è andato in forma 2 mesi prima del previsto, cioè un po' troppo presto. Adesso bisogna tenere questa condizione per un altro mese e mezzo e questo potrebbe essere la parte non facile della situazione. Marza. So, which is my last one? Well, I want to change a little bit from Maccabi theme to Olympia and Efes. Yeah, we want international opinions. Yeah, if at the beginning of the season someone said that Olympia and Efes both will not make the playoff, we would have said this guy is I don't know, foolish or stupid or whatever, because we couldn't imagine a scenario like this. What happened to those two teams? I mean, okay, we can mention injuries for Milan. We can mention injuries also for Efes, because 3 months without Shane Larkin and so. But I guess it's something bigger. Which is your opinion? Well, first of all, both of them made all of us look bad, just because of what you said. When you asked anyone, would you believe that these two will be outside the playoffs? Looking at Milano playing the first games of the season when they still had a relatively full roster, you thought that maybe they could have had, maybe they're going to have a size issue at the 1-2 positions. Again, maybe. They still had Siobhan Shields, which is arguably one of the best 3 guys, small forwards in the competition. At least the way that he's been playing up until his injuries. And obviously that was big for them. So I really think that the injuries with Milan, because it's not like all of a sudden they learned or they remembered how to win games. That signing of Shabazz Napier, you saw what kind of an impact it had. I think the bigger story here is Anadolu Efes, because throughout the year, when we saw them playing, it's like he couldn't help but wonder, wait, is this last year? Because every time we said, oh, they're out, they're in trouble, they managed to find a way to get back into the playoffs and eventually win the Euroleague. And again, when they won the playoff series, it was against Milan, who lost 4 players in what was it, game 2? Yeah. So, and all of a sudden you see them this year and you're like, okay, it's going to happen. Oh, it's happening. No, it's not happening. Okay, let's wait a bit further. And again, it's not happening. And now they're making their final push. If you ask me, I think their biggest problem was, or we didn't give that much of I don't want to say credit. Credit is not the right word here. I think the impact that a guy like Simon Kruno had on this team was perhaps more than people realized. I can say that the impact that the 4 position that they had last year in comparison to what they had this year was maybe too much.
like losing Chris Singleton and then bringing him that late into the season was a bit too late. It's like by the time they got to be or as close to the roster they wanted to be, you're seeing them maybe winning a few games now. Too little, too late. I think that, whenever you're seeing a team that's making it back to back to the, and I'm not even saying winning it back to back, right? Just making it to the Final Four. Look at Olympiacos, right? Fine tuning. They had a guy who left, not necessarily because they wanted to replace him, but just fine tunings here and there. Okay, so now we know that we're missing a guy. We're bringing in Tariq Black. We're bringing in as a third big man, Joel Bolomboy. Tyler Dorsey's leaving. Okay, we're doing that fine tuning with Isaiah Kanan, and it's something that Real Madrid used to do perfectly. Switching maybe one guy, maybe two tops each season. How many changes that did Anadolu make? When you think about it. Ok, ho chiesto a Moshe riguardo a Olimpia ed Efes perché chiaramente ho detto, io l'ho sottolineato anche lui, se all'inizio della stagione qualcuno avesse detto che entrambe le squadre non avrebbero fatto i playoff, gli avremmo dato del pazzo o dell'incompetente totale. Lui dice sì, effettivamente è così, ci hanno fatto fare a tutti brutta figura perché appunto tutti noi abbiamo detto la stessa cosa. Lui dice per quanto riguarda Milano, dice ha sottolineato due aspetti. Il primo è che all'inizio della stagione, anche ancora quando il roster era sostanzialmente al completo, si poteva intravedere che avrebbero avuto dei problemi di taglia, diciamo, nelle point guard. Quindi poteva esserci un'idea di quel problema. Dopodiché c'è stato il grave problema degli infortuni, perché dice comunque soprattutto Shavon Shields, che lui considera una delle 3 migliori ali piccole di tutta la competizione, è ovviamente un giocatore che è mancato senza alcun dubbio. Quindi dice per Milano il discorso infortuni assolutamente è stato importante. Per l'Efes dice, l'Efes è una cosa un po' diversa, dice al di là del discorso che abbiamo fatto sempre del recuperano, non recuperano eccetera, come è già successo l'anno scorso, gli anni precedenti, quest'anno abbiamo cambiato idea 10 volte, sì ce la fanno, no non ce la fanno, poi sì ce la fanno eccetera eccetera. Dice probabilmente hanno sottovalutato alcuni cambiamenti nel roster sui quali si è lavorato, ma poi si è lavorato troppo tardi. Dice l'impatto che aveva ad esempio un giocatore come Bruno Simon nell'equilibrio della squadra è stato sottovalutato. La stessa sostituzione del numero 4, ricordiamoci loro hanno cambiato all'inizio sia Singleton, anche Norman, aggiungo io, è stato ripreso Singleton ma probabilmente un po' troppo tardi. E quindi queste cose sono state fatte un po' tardi, adesso hanno ricominciato a vincere delle partite, però probabilmente appunto lo hanno iniziato a fare in un momento in cui non basta più per raggiungere i playoff, lo vedremo nel giro di un paio di giorni questo. E dice l'esempio anche quello delle altre squadre, dove ad esempio un Olympiacos perde alcuni uomini però li sostituisce con i profili adatti, perde un tiratore come Dorsey senza volerlo assolutamente perdere, ci mancherebbe, metto dentro uno come Cannon e posso recuperare diciamo tutto quello che avevo prima senza grossi problemi, piuttosto che l'inserimento di gente come Tariq Black come secondo lungo, di Joel Bolomboy come terzo lungo. Quindi lì sono state fatte delle cose proprio fatte nel momento giusto, nel posto giusto, nel ruolo giusto, qualcosa che l'Efes poi aveva sottovalutato. Su Milano mi ero dimenticato di dire che ci ha anche detto che non è che di colpo abbiano ricominciato a vincere delle partite perché si sono semplicemente ricordati di come si fa a vincere le partite. L'impatto di Shabazz Napier è stato importante, si è visto, quindi quando hanno iniziato a recuperare giocatori, hanno inserito uno come Shabazz, hanno ricominciato a vincere le partite. Anche per loro certamente troppo tardi. Allora, adesso che mi sento un po' il presidente dell'associazione, quando Marza traduce poi alla fine bisogna essere nell'ONU, e quindi l'ONU mi viene in mente l'ONU. Moshe, Simone ti dice when you go to Canada you should eat in Etno Dvaras restaurant, e quindi abbiamo anche i suggerimenti. We will do it. Però attenzione, e qui a Re52 che ovviamente è sul pezzo, grazie a uno dei nostri follower più assidui, che ci dice però attenzione, da Etno Dvoras meglio cepellini, leggo bene, cepellini tradizionali rispetto a quelli fritti, e questo credo che è un naso che sapete a parenti lituani sia un dettaglio che potrebbe far
orientare nel menù Moshe magari in modo... No fries, but traditional. Cepellini. We will see what Cepellini. Yeah, no fries. There are better traditionals. I saw that Lorenzino also left a message for us. Yes, Lorenzino also. Lorenzino. Benissimo, Lorenzino che infatti lo salutava, eccolo qui il messaggio. Allora, siamo alle 18:45, c'era un'altra domanda che mi era piaciuta e volevo porre a Moshe che avevate fatto, non quella su come Katash ha fatto giocare Baldwin, qual è il segreto. Vedi Alberto Diaz forse? No, quella no. Ne Per dei giocatori non sotto la... Sì. No, io volevo chiedergli questa. Volevo chiedergli questa. In your opinion, there are better profiles than Katash for the coach of the year, or do you think that Maccabi coach has a chance? I mean, I've gotten used to the fact that the coach that is receiving this award is the one that wins the Euroleague. Should he win the Euroleague, for sure he deserves it. I mean, he's done a hell of a job in the past few months. I'll give him that for sure. You know, but it's like I'm looking at Partizan and Obradovic, and you're thinking like, you know, the most decorated coach in European history, I would say, in terms of titles won, and he has the chance to pick essentially wherever he wants to go to a team that has a lot of money with no, you know, budget limitations and whatnot, and he does the most romantic thing, going back to where it all began. I mean, story-wise, we couldn't have written it better. And again, Partizan this year I don't know a guy who's brave enough to gamble against him. Katash for sure could be a candidate. I mean, if he makes it to the Final Four, definitely in the conversation. Allora, in buona sostanza, per l'incipit è stato giustamente, di solito lo danno a chi vince, quindi è molto dura, e poi ci sono anche soprattutto dei profili concorrenziali piuttosto importanti. Basti pensare a coach Obradovic e al lavoro che sta facendo e il rendimento che sta avendo il suo Partizan, sostanzialmente analogo a quello del Maccabi. Il nostro coach of the year, infatti, settimana scorsa ci siamo espressi, e Marza e Paglia si sono espressi abbastanza, come dire, in modo anche un po' plastico e un po', com'è che si dice, conformista in Barzokas e Obradovic, quando io invece ho detto che secondo me è Max Vitis l'allenatore dell'anno per quello che è il rendimento di una squadra che non aveva chance di fare i playoff come lo Žalgiris, sulla carta ovviamente, e che invece poi lui ha portato fin lì, oltretutto passando per la perdita del miglior giocatore dell'Eurolega per i primi 3 mesi, che era Keenan Evans, e che onestamente era una mazzata. Io pensavo di essermi finalmente tolto lo Žalgiris dai piedi, invece sono tornati ancora più ingriffati di prima senza Keenan Evans, quindi adesso hanno anche la fase mentale: siamo in missione, giochiamo per Keenan, vinciamo il titolo. Quindi attenzione, perché ecco, io li farei fuori prima, non li manderei alla 8, ecco, chiunque sia quello che può influire. Per quanto riguarda il discorso Final Four del Maccabi, chiude Moshe dicendo ovviamente se il Maccabi va alle Final Four, ecco che a quel punto non è solo un candidato potenziale, ma diventa un candidato papabile per vincere il Coach of the Year. E mi sembra che, soprattutto per i presupposti con cui ha iniziato la stagione Katash, cioè non la credibilità anche che aveva un Obradovic, per intenderci, sia questo lo scenario più probabile. Ringraziamo il nostro ospite che ci ha fatto compagnia. Abbiamo parlato di Maccabi, ma non solo, abbiamo parlato dell'Eurolega. Moshe, è stato veramente un piacere, grazie anche per averci illuminato e averci aperto una strada sul discorso pizze, che ci creerà anche altri temi e topic per le prossime puntate. Ci sentiamo magari più avanti durante le serie playoff, facciamo un collegamento, magari ti becchiamo nel ventre dell'Olia Deliao durante una gara 3 o gara 4 del Maccabi nei playoff. Hai capito tutto quello che ho detto? No. Okay. So thank you, Moshe, for being here, and maybe we get you in Liad Liao during Game 3 or Game 4 of the series of the playoff, maybe a Maccabi Real Madrid or Maccabi Olympiacos or what else, and we will talk again about the Euroleague, which is the most important thing in Europe and basketball in general. So thank you so much for being here.
And be Thank ready you. for Kaunas, man. Be ready. Be ready for Kaunas, yeah. I am ready for Kaunas, I will say this. And show them the picture of the pizza with the burrata. Come on, it was the best picture ever. Yeah, of course. Okay, that's right. But guys, thank you so much for having me. It's been a blast, and thank you. I'm honored. Ciao, Moshe. Okay, stay there. Okay, we go away with this. These are the pizzas of our guest tonight, and this is will be there will be a big conflict you don't know about. We will tell you after. Thank you so much, Moshe. Thank you so much, guys. Bye. Ciao, ciao.